స్థాయిలో స్పందన ఐఎస్ఎస్ హాస్పిటల్ గుండెపోటుపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. గుండెపోటును ఎలా గుర్తించాలి, నివారించాలి, ప్రాథమిక చికిత్స, గతంలో గుండెపోటు వచ్చిన వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వైద్యులు డాక్టర్ వై సోనియా, డాక్టర్ టి.ఎం. బషీర్, డాక్టర్ అరుణ్, డాక్టర్ నియాజ్, డాక్టర్ రితిక్ వివరించారు. ప్రజలు కార్యక్రమాన్ని అభినందించారు. నేను డాక్టర్ బషీర్, స్పందన హాస్పిటల్ అనస్థీషియా అండ్ క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ని. ఈరోజు ధర్మవరం కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గుండెపోటు మరణాలు చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నందున దాని పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే దానికోసం యువకులకు, ప్రజలకు గుండెపోటు పట్ల కారణాలు ఎందుకు వస్తాయి, వాటికి ఎట్లా నివారించుకోవచ్చు, లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా గుర్తించాలి, తర్వాత వాటికి చికిత్సా పద్ధతులు ఏముంటాయి, నివారణ చర్యలు ఏముంటాయి అనేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవడం కోసం, ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం ఈరోజు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ అరుణ్, క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్, డాక్టర్ అరుణ్, స్పందన హాస్పిటల్ క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అరుణ్, తర్వాత డాక్టర్ నియాజ్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. డాక్టర్ అరుణ్ వచ్చేసి మనకు సిపిఆర్ గురించి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. డాక్టర్ నియాజ్ డిఫిబ్రిలేటర్ని ఎట్లా వాడతారు, దాన్ని ఏ సందర్భాల్లో వాడతారు, వీటన్నిటి గురించి డాక్టర్ నియాజ్ గారు డెమో ఇస్తారు. సో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రజలకందరికీ స్పందన హాస్పిటల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అరుణ్. CPR. Any language, no problem. CPR. English lo maatladadu. CPR. Sir, no problem. Tell about the CPR and its importance. CPR is a short form of cardiopulmonary resuscitation, which is done to stimulate the heart and respiratory system when patient is under cardiorespiratory arrest. When you see someone outside unconscious, immediately you should approach the victim and look for the scene safety. Scene safety of whether the place is safe for resuscitation, because first our safety is very important. Resuscitator safety is very important. So you should you should tap him, call his name, hello brother, you are awake. You should tap on chest and give the pain stimulus and call his name. If he is not moving, then immediately you should look for a carotid pulse and a breathing movement. If no movement and carotid pulse are there, immediately you should. This looking should not be more than 10 seconds. Within 10 seconds you have to see everything and look for and immediately call for help. Immediately start CPR. CPR is chest compression. It should be done 120 to 100 to 120 compression every minute per minute, and 30:2 where compression is to ventilation ratio. Ante you have to compress for 30 compression and 1 ventilation every 30:2. That is the ratio. Compression should be 2 inch or 5 centimeter depth. There should be you should allow complete recoil of the chest. Then only the blood will be pumped to all over the body. And interruption should not be more than 10 seconds. That is rotator. From one person to one person should not be more than 10 seconds. And if the compressor is fatigued within 2 minutes, the compressor should be changed. Then only it will be a form of effective CPR. In hospital, SpO2 probe will be there. For effective chest compression, more than EtCO2 should be more than 10 and keep on increasing to 40. Then only it is considered as an effective CPR. Or else we have to improve the quality of CPR. Next, wait, 1 minute. మా టీం తెలియచాము. Right. Hi, myself Dr. Niaz from Critical Care. See,
First of all, cardiac death remained like one of the most significant causes of mortality recently. I'll tell the bare minimum from a common man's perspective. A common man meets a patient with sudden cardiac arrest. Most of the people, what will happen when they see someone collapsing, they will be like shivering their hands. They don't know what to do. They just see them collapse, go hug and cry, and mostly the patient will die. As a common man, what we have to do when a patient collapses, first you should just check the surrounding. If everything is okay, lay him down flat. Then you have to look somewhere if you can find some people who can help you. See, you are not a professional. You are not going to use CPR. You are not going to use the defibrillator. Only the professionals know how to use it. The bare minimum thing what you can do is immediately call for help. 108 is the number for help. Like in my place, it will come with equipped ambulance, or whoever people who are little bit educated, you can tell them please call the ambulance. Immediately you find them. Even though you know to check the pulse of the neck, okay, you keep 3 fingers near the neck and check the pulse. If you don't know to check, you take the hands and check the pulse. If you feel that pulse is not there, the whole body is sweating and it's cold, you start the CPR immediately. You give like 30 compressions. In between the nipples, you keep the hand and give 30 compression with whatever knowledge you have. And we say like every 30 compression you give 2 breaths. Let's say like you are sometimes hesitant to give the not to give the breath, or you just like remain. You don't want to give breath. It's okay. If you don't want to, like, it's indirect kissing, right? If you don't want it, you just leave it. You just start with the CPR with whatever you know. See, even if you don't know like whether the patient is resuscitated or not, when you give CPR, sometimes that unresponsive patient, he will start to move, or it will feel like the patient is getting the breathing. So with some signs, you can know that the patient is reverted. By the time you revert the patient, the ambulance will come. When the ambulance comes, you give it to the team. Usually we common public, we don't use directly the defibrillator. We only go as per as BLS. Once they go into the ambulance, they will check shockable and non-shockable rhythm. If it is a shockable rhythm, they will use the defibrillator, one below the clavicular line, one below the clavicular line, one in the side of the mid-axillary line below the nipples. They will keep and they will give the shock. That defibrillator, some defibrillator, it will just sense the rhythm and it will tell if it's shockable or not. Some professionals, while checking the ECG rhythm, they will know. They will give the shock and revert the patient. This is only the initial resuscitation. Out of major cardiovascular accidents, some cases where the heart can be